Gloire à Dieu. Hallelujah. Praise God. The Bible continues saying here in the book of Proverbs chapter 28. We will read from verse 1 to verse 2. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. The wicked flee when no one pursues. You see, like I just explained in French, those who are wicked, they will surely flee, even though no one pursue them. They will flee. If that take long, they will flee, because they are so wicked, and everything they are doing against the will of God. That's why the time will come for them and they will flee. No matter how they have a lot of protection around them, the hand of God will make them flee because they are so wicked. And that kind of people could never govern a country or a nation in the proper way like God desires. That's why the time will come for them and they will flee. Hallelujah. But the Bible continues saying here, but the righteous are bold as a lion. Hallelujah. Praise the Lord. The righteous are gallant like a lion. They do not have anything to fear, because everything they are doing pleases God. And this is, they are doing everything according to the will of God, not to please himself or themselves, but they are doing everything to please God and those who are around him. Hallelujah. That's why the Bible continues in verse 2 say, because of the transgression of a land, the wicked did what they transgress the land. That's why there are a lot of many princes. There are a lot of many chief, many king who are doing the same wicked thing in the nation, on the land. But the time will come for them. That's what the Bible says, because of the transgression of a land, many are its princes. Many become a princess. Many become a chief. Many want to become a president. But by a man of understanding. But a man who are righteous, who have an understanding, and have also knowledge, or has a knowledge, hallelujah, the right will be prolonged. Doing writing in that nation will be continuing forever. Because the one who is leading the country has an understanding and has a knowledge. That's why the writing will continuing in the nation. But the wicked will flee when no one will see them. But the righteous are bold as a lion. Be a righteous, because when you are righteous, the angel of the Lord will encamp around you, because you fear God, and God will deliver you no matter what. Hallelujah. Because God is a God of justice. Hallelujah. Praise the Lord. Novi loloto Bibla gbogbo mi bena macho wonu le fegume bena ame adekemenya ame vodi ode enu hafi osina o
amevodi la si kokokokoko elabe Amerika me le nyawo gake la le eƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ta la ele asi egbe la miekpɔ Afrika nyigbawo dzi miekpɔ spécialement mia de Togo ke nye be ame vɔ̃ɖiwo le dua kplɔm la ole nu vɔ̃ɖiwo wɔ le dua me eye ole nu ka wɔm o ole woƒe vɔ̃ɖiwo wɔm la wodi ame vɔ̃ɖiwo hã be nakpɔ yewoakpɔ yewo ta ne wòate ŋu agakpɔtɔ anɔ nu vɔ̃ɖi ya wɔwɔ dzi gake bliba gbɔgbɔ na mi le afi ya bena game li wo asi eke ya ame ɖeke manya wo elabe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ la ye la na be wo asi ke ya ame ɖeke mele wo nyam o gake bliba gbɔ le be le ame dzɔdzɔewo ya la woaɖe dzi ɖi bɔkɔɔ abe leke dzataviwo woɖe adzi ɖi ene eya ta ye Bibla gblɔ be ame dzɔdzɔewo ya la nu katã ye Bibla gblɔ be ame dzɔdzɔewo le dzi la bena aƒetɔ ƒe dɔ la ƒua asaɖa anyi ɖe ame siwo vɔnɛ la eŋu godo va kpena eye wòɖea le woƒe efuwo katã me le woƒe ayaɖu katã me Mawu la ɖe Togo elabe Mawu ɖo Togo be nenye du tɔxɛ ɖe na ye Mawu la ɖe Togoviwo to yeƒe ame dzɔdzɔewo siwo wòɖo da ɖi be woanye dukplɔla nyuiwo ale be dzɔdzɔenyi la na nanyi ɖaa le dua me la Togo la ava nɔ nenema godo madamada ye elabena game la su wa ame vɔ̃ɖiwo le asi ke ya ame ɖeke mele wo nyam o nɔvi lɔlɔtɔwo edze be miase nu siawo gɔme ya tɔgbe be anyigba dzi tɔwo ƒe vodadawo nana amegawo sɔna gbɔ eye eto enugɔmese la nyanu ɖeka dzi enu dzɔdzɔe wɔwɔ nɔa anyi dedie aleluya nikpoa nu katã ye amegawo le gbɔ sum ne dzi o elabe edua menyo o elabe enu barabara wɔwɔwo le gbɔ sɔ le anyigba dzi ete Bibla gblɔ le kpukpui velia me bena anyigba dzi tɔwo ƒe vodadawo nana amegawo sɔna gbɔ akpɔa ne vodada le dua me ko le amegawo la sɔgbɔ ame sia ame la tsɔ eƒe idée barabara anɔ nu wɔm ɖe eɖokui si be etsia ya wɔ to mɔ ya etsia ya wɔ to mɔ ya ye be nye ame ɖeke o ye ŋutɔ ya wɔe ema nye nu gbegblẽ sɔŋ ɖeɖe ko vɔle nye be enu teƒe wɔla alo ame si ke nye ame dzɔdzɔe la wobe ne ya le ezia dzi alo ya xɔ dua la Bibla gblɔ le bena elabe nugɔmese la wònye ta eye ame dzɔdzɔe wònye ta la ana be dzɔdzɔenyenyea anɔ dedie eye ayi le dua me nɔvi lɔlɔtɔwo Togo dukɔwo Togoviwo mi le gbe asema Mawu ya la Mawu ye wònye menye amegbetɔ wònye o ye gblɔ le bena le ne ya hle enu le Bibla me le Malasi ƒe agbalẽ tatɔ kpukpui wuiade yi ɖe wuiade me la kpɔ nu si ke aƒetɔ ƒe nya gbɔna mi le afi ma tsɔ ku ɖe ame siwo nye ame dzɔdzɔewo ŋu aleluya eya ta medi be wo hã natrɔ zi ame dzɔdzɔe mawo ƒometɔ ɖeka eye bena miate ŋu anɔ du eye nunya la su mia si bena miate ŋu ana be dzɔdzɔenyenye naɖi ke ɖe edua me na mi ne wòakpɔ edziɖuɖu ɖe dua dzi elabe ŋkeke ɖe li gbɔna ame baɖawo ame vɔ̃ɖiwo la wole asi ke ye ame ɖeke mele wo nya o egbe miakpɔ Togo la ame vɔ̃ɖiwo le sisim mi menya o ɖe wole sisim mianɔ kpɔ be wole du ame vɔ wole sisim elabena wole enu amewo di be ne kpɔ yewo ta wole sɔdzawo di be ne nɔ yewo ŋuti kple tu vɔvɔwo le ema wole vɔvɔm elabe womevɔ amawo ta wole avɔ wɔame ke vɔ amawoa ne egba le kɔna ɖe me hã la wo boboboboe nunya le si eye aɖe nunya fia dukɔwo katã eye madidzo la eya tutu Mawu la wɔ le mía de nyigba dzi le Togo nyigba dzi aleluya eya ta nɔvi yewo Bibla gblɔ le bena ne be ame anyigba dzi ƒe vodadawo le gbɔ sum ɖe dzi la enana bena amegawo sɔna gbɔ amegawo ame sia ame la nɔ eƒe mɔ dim be yeanya amega elabena dzɔdzɔenyenye mele dua me o elabe nuvɔ wɔwɔ ɖeɖe sɔŋ koe ɖe le dua me
la amega la subole di gbogbo vogeye nu gome sela enyanu de kaji sike nyanu de kaji alo nu gome sese suesi la o na be jojo nyenye o cho na be jo tua no dedi o to na le be anyigbaji to wo fe vodadawo nana amegawo so na gbo eye to nu gome sela nyanu de kaji nyanu de kaji ya nu gome sela nyanu de kapeji la alléluia nu jojo wo noa ani dédié to amesikenye alléluia nu gome sela de ka sikenye nu jojo wola de kamajila jojo nyenye vana eduama e onona ani dédié vonebe voli nyenye sobole tu amala kemi akpobe efia la sobole di e agbongo la sobole di là-bas me sème le fait vide dim toto ye mo fo oji no vilo lo to le Kristo me mi o edo la de gbe fa ele du ko e ma o che de namina e je mi agbole ne mi no vi ona se ne wo ha na to le jojo yime na o fe de popo la be to ya mako e a de popo la su avant le togo du quoi e ya ta bi ba na e ma yi la afeto vola o onu ple o ne o amesiame ple ehavi eye afeto doto se eye afeto na onro nkudoji gbale le enkume cho vola o ple amesiwo dia ngble le efe nkongu langu wawe azutonye le nkekesi wage mala laji avako fe afeto ye gble eye makpo ota abe alesi ŋutsu kpoa evia si subone ta ene malachi fe agbaleta emeto kuku wiade heide wiadre glonyamanami ba one yira ono vinye labe esekem eyata on to le français gbeme Malachi chapitre 3 verset 16 à 17 ou the same thing in English Malachi 3:16 to 17. May God bless you all. Ba on yira miakata. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus. Baoune Irami, Misemianovi, Yesu yo, Oiram, Maulolo, Avoidjou la Pek Becho, True Forgiveness Mission de Osren Baji, Natogo Vieux Katan. Baoune Yamilo, et Isare. Bye bye.